It is the first day of school in Ukraine, and the fourth year since children began studying under the shadow of Russia's invasion. According to Associated Press, over the course of the war, schools have found different ways to keep lessons going for the young generation. One school in Bobryk, a village in the northern Sumy region close to the front line, moved its classrooms into a basement so students, who already lost precious years to COVID lockdowns and war, can continue to study in person. It is just one example of how Ukrainians are adapting to keep life moving with no end in sight to Russia's grinding assault. The school was moved underground 2 years ago. The decision was made when air raid alerts sometimes stretched to 20 hours, paralyzing classes. The only option was to take cover and, while hiding from possible explosions, to keep studying. Now, in a basement of an administrative building never meant to be a school, classrooms line the narrow space, some divided only by sheets of heavy plastic. There are no windows or doors. During lessons, the children's voices blend together in a chorus. To make it functional, the damp and dark basement was refurbished with ventilation, electricity and new flooring. On Monday, many arrived in embroidered traditional shirts, vyshyvanka, and teachers' desks piled up with fresh flowers that children brought as a traditional gift for the start of the year. Bobryk, with a population of about 2,000, has a small school with classes of about 10 children each. This year, only 7 sat in the first grade room. The school has just over 100 students. About 10% have left since Russia's full-scale invasion, and more continue to depart. For a school this small, each loss is felt. Among those preparing to leave is 15-year-old Vlada Mikhailik, who will soon move to Austria with her 11-year-old brother. Their mother decided conditions have become too dangerous. Learning underground has become routine, she said. Давай якусь собі знайдемо теж олівчик, да? І будемо до... Так? Я зараз кожному допоможу, якщо когось... Я вмію це. Чудово, Анюточка, починай. Тримай олівчик, тримай олівчик і будемо обводити. Давай. Будемо обводити наші отак. От до кінця отак. Чудово, все. Чекай. Тепер ми ці долонечки, добре. Да, тільки давай це, Анічка, ось сюди, отак, Анюточка, доведемо, да? Так. Привіт. Ми з тобою знову зустрілися. Коли скінчилися. Буде клас. Тобі буде символ життя. Так, хтось сердець. В цій школі було класно, було удобніше в підвалі, було більше друзів, було більше, як друзів, було більше дітей. Ніхто не уїжджав нікуди, не переїжджав. Найбільша мрія, щоб закінчилась війна. Це саме найбільша мрія. Допомагайте мені. Ну, звісно, було не дуже звично. В школі було би краще, але мені здається краще вчитися очно, ніж дистанційно. Тому що ти можеш запитати щось у вчителя чи перепитати, з однокласниками спілкуватись. І тому, якщо вибирати онлайн чи в підвалі, то краще вже в підвалі.
Значить, ми навчаємося у підвальному укритті другий рік навчальний. Чому прийнято таке рішення? Відстань від нашого навчального закладу сюди близько 400 метрів. Коли оголошується повітряна тривога, а вони, на жаль, у нас останній рік були по 16, 14, 18 годин на добу, навчання немає. Дітки зійшлися, посиділи, розійшлися. І от провели загальні шкільні батьківські збори, провели облаштування цієї приміщення, побілили, провели електропостачання, зробили підлогу, поставили сучасну вентиляцію. На протязі всього підручника. Якщо ви забули раз на третю сторінку, покажіть пальчиком, ось 3 у нас написано. Ми повинні зробити все, щоб оце покоління не було втрачене. Хочемо ми то чи не хочемо, дивіться, в цьому році ми випустили 11 клас, 11 років. Почалася війна в 14, вони пішли в перший клас. Завершилась війна, вони сьогодні поступили в навчальні заклади вищі. Другої в нас не буде молоді, другого покоління в нас не буде. Ми це повинні, це наше майбутнє, яке залишається тут, і ми повинні це, повірте, це моє тверде переконання, віддати все, що ми маємо, свій талант, свої знання, свій досвід, для того, щоб покоління виховати, покоління навчити, їм завтра оцю державу відбудовувати, ставити ногу, їм зробити державу, яка була б для ворога неприваблива. Це я вірю і мрію, і так і буде, інакше не буде. Це наше буття по-іншому не буде, але наша Україна була, є і буде. Ми вічні. Подорож, уважно слідкуйте, слухайте, запам'ятовуйте. Дізнатися більше про свій рідний край і Україну. Temporarily occupied Crimea is of great importance for Ukraine in economic and military political terms. It is difficult to return it by military means because Russia, together with the countries that support it, has a resource advantage over Kiev. This was stated to the UNN by the first Deputy Minister of Defense, Ivan Havrilyuk. Crimea is a peninsula that has strategic importance in terms of gaining an advantage, especially in the Black Sea and Azov regions. Therefore, Crimea is of great importance, both economically and militarily politically for Ukraine, for Russia as well, Havrilyuk stated. Havrilyuk commented on the possibility of returning Crimea by military means. It is difficult by military means due to the fact that Russia, together with the countries that support it, has a resource advantage over Ukraine. Therefore, the issue of returning Crimea lies both in the military and political spheres. More precisely, it is more in the diplomatic sphere, Havrilyuk said. Ola Kurishko, permanent representative of the President of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea, also commented on the issue of Crimea's return to UNN. In fact, the liberation of all temporarily occupied territories, and this is not only about Crimea, but also about other TOTs, is a guarantee of security and stability. Because, in fact, what Russia did with Crimea was to build a military base from which it began a full-scale invasion of the territory of Ukraine. This means that leaving these territories in the status or format they are in now is just a suspension, a certain freezing, but it is not the elimination of the causes and not a preventive measure against what will happen next, Kurishko told UNN. According to her, Russia is currently militarizing people and imprisoning people with pro-Ukrainian positions in the occupied territories. At the moment, it is quite obvious that what the Russian Federation is doing in the TOT is laying the groundwork for the future. The militarization of people living there, forced expulsion, imprisonment of those people who have a pro-Ukrainian position. New colonization of temporarily occupied territories by citizens of the Russian Federation. Everything just points to the fact that Russia will use these territories in the future for war and destabilization of the situation not only in Ukraine, but also in Europe, the report says.